Bienvenidos a un storyteller, el canal donde cada relato se convierte en una experiencia profunda, humana y transformadora. Con más de un siglo de maestría en el arte de contar historias, hemos aprendido que detrás de cada hecho hay una verdad que merece ser explorada con rigor, sensibilidad y pasión. Hoy les presentamos una narrativa que trasciende lo cotidiano, una historia que desnuda las tensiones de nuestra sociedad y desafía las fronteras del poder y la justicia. Este relato de un policía racista que dispara a un oficial de inteligencia del ejército, la furia del Pentágono y una ejecución inesperada no solo conmociona, sino que invita a la reflexión más profunda sobre la verdad, el honor y la búsqueda implacable de justicia. Prepárense para un viaje cinematográfico que los mantendrá en vilo, lleno de giros, emoción y una carga moral que resonará mucho después de terminar de escucharlo, porque en un storyteller no solo contamos historias, hacemos que los vivan. Eran los 22:47 del 12 de abril. El cielo sobre Fairfax, Virginia, era un abismo de nubes apagadas, donde la luna apenas lograba colarse. Los calles estaban húmedos, brillando bajo el reflejo anaranjado de los faroles, y una brisa templada arrastraba el aroma de tierra mojada. El capitán Elias Grant conducía su sedán gris por la ruta 236, rumbo a su apartamento tras una jornada extenuante. Venía de Fort Belvoir, donde había sostenido una reunión confidencial con altos mandos del comando conjunto. No vestía uniforme, usaba jeans oscuros, una chaqueta liviana y una gorra de béisbol negra. Pesca un civil más invisible entre la sombra de los árboles y el zumbido de los semáforos. Detuvo el coche en una tienda de conveniencia para comprar algo de café. Estaba cansado, pero su mente seguía alerta, entrenado por años de servicio en entornos hostiles. No imaginaba que esa parada casual se convertiría en su última. Dentro del local, cruzó algunas palabras con el cajero, un joven inmigrante guatemalteco. Pidió café, algo de pan y una botella de agua. Sonrió, agradeció, pagó en efectivo. Elias era un hombre meticuloso, educado, metódico. Cada gesto suyo tenía la calma de quien ha aprendido a no provocar ni el más leve sobresalto. Afuera, en la misma cuadra, el oficial Ryan Holtz patrolaba en su vehículo. Era un policía blanco, con 15 años en el departamento, y una lista creciente de quejas por abuso de poder y comentarios racistas. La mayoría de esas quejas habían sido archivadas. En círculos internos, lo llamaban el halcón. Por su costumbre de vigilar minorías como si fueran amenazas latentes. Al ver a Grant salir de la tienda, Holtz activó su sirena. Giró abruptamente y estacionó en ángulo frente al sedán del capitán. Elias no entendió al principio, pensó que era una patrulla más, pero al ver al agente bajar con la mano cerca del arma, supo que algo iba mal. Holtz se acercó con paso agresivo. Identifiquéis que es en esta zona. Ordenó sin saludo, sin cortesía. Elias, acostumbrado a situaciones tensas, respondió con calma. Capitán Elias Grant, ejército de los Estados Unidos. Acabo de salir de Fort Belvoir. ¿Tengo credentials? ¿Hay algún problema? Holtz no escuchó. O no quiso escuchar. Pidió que se quitara la gorra, que bajara los manos, que se girara. Grant obedeció. Cuando intentó sacar lentamente su identificación militar, Holtz desenfundó. Al suelo, ahora gritó, Grant levantó las manos, estoy desarmado. Por favor comis, no estoy resistiendo. Un testigo de Stelia será empezó a grabar. En el video se ve a Elias dando un paso atrás, mostrando sus documentos en la mano izquierda. Fue entonces que Holtz disparó, 2 veces, Elias cayó como un árbol herido. El sonido seco del cuerpo golpeando el pavimento fue seguido por un silencio que heló la noche. El agente Holtz retrocedió con el arma todavía en alto. No pidió refuerzos, no se acercó a asistir,
Solo camino en círculos, repetition, do para sí mismo, no se detuvo, minutos después llegaron las unidades médicas, Elias fue trasladado con vida, pero su corazón, fuerte en combate, no resistió la injusticia. Murió al llegar al hospital, en solo 40 minutos el video se compartió por miles en redes sociales, el rostro de un hero quedó injustamente comenzó a convertirse en símbolo, y con él el sistema entero comenzó a temblar. Lo que siguió fue una tormenta que ningún organismo estaba preparado para contener. El video, grabado por el joven testigo en la acera, fue subido a Twitter y TikTok con el título Policía Dispara a hombre desarmado que se identificó como militar. En cuestión de minutos, el material había cruzado las fronteras digitales del país. El rostro de Elias Grant, primero bañado en sangre, luego enmarcado por fotos de su graduación en West Point, inundó los perfiles de millones de personas. La indignación no tardó en brotar como incendio en Campo Seco. El Departamento de Policía de Fairfax emitió un comunicado breve, casi despectivo. El oficial actuó en defensa propia ante una amenaza percibida. Se está investigando el incidente. No mencionaron el nombre de Elias. No reconocieron su servicio. No reconocieron su humanidad. La comunidad afroamericana, harta de silencios institucionales y condolencias vacías, alzó la voz. Organizaciones de derechos civiles, veteranos del ejército, madres de soldados, ex-compañeros de Elias en el servicio, comenzaron a tejer una red de prisión como nunca antes se había visto en torno a un solo caso. Los cuales se llenaron de carteles. Quien protege a quienes nos protegen. El uniforme no blinda el color de la piel. Justicia para el Capitán Grant. Mientras tanto, en el Pentágono, los reacciones fueron de otra magnitud. El general Lorna Briggs, jefe de inteligencia, recibió la noticia mientras revisaba reportes de seguridad nacional. Al ver el video, dijo que su bolígrafo respiró hondo, luego, sin vacilar, ordenó convocar a los altos mandos del ejército y la fuerza aérea. El presidente del Estado Mayor Conjunto fue más directo. En una reunión privada con el secretario de Defensa, golpeó la mesa. Si digamos que esto pasa como una estadística más, perdimos el alma del uniforme. La muerte de Elias no era un caso aislado. Era una grieta abierta entre la defensa de la nación y la indiferencia hacia quienes la defienden. Esa noche el Pentágono no durmió. Y fuera de sus miros el pueblo tampoco. Malik Grant llegó al hospital media hora después de la muerte de su hermano. Había recibido una llamada sin muchos detalles, solo una voz temblorosa del médico de guardia, que le pidió lo antes posible. Cuando entró a la sala de trauma, ya era demasiado tarde. Elias yacía inmóvil, con una sabana blanca cubriéndolo hasta el pecho. Sus labios aún estaban levemente entreabiertos, como si hubiera intentado decir una última palabra. Malik no lo de inmediato. No gritó. Solo colocó su mano sobre la frente fría de su hermano y cerró los ojos. La rabia, silenciosa y precisa, se instaló en su pecho como un clavo. Sabía que algo más profundo que una bola había matado a Elias. Y también sabía que, aunque el disparo lo había ejecutado un hombre, había sido el sistema el que había preparado el arma, colocado el dedo en el gatillo y desviado la mirada justo a tiempo. Periodista de investigación y activista por los derechos civiles, Malik no era ajeno a las cámaras ni a los discursos. Pero esta vez no hablaba por otros. Esta vez hablaba por sangre. En los días siguientes, convirtió su dolor en motor. Se presentó ante los medios con serenidad demoledora. Mostró fotos de su infancia con Elias. Contó cómo su hermano había salvado vidas en Afganistán. Cómo era mentor de jóvenes en su comunidad. Cómo nunca levantaba la voz, incluso cuando tenía razón. El contraste entre esa historia de vida
y los declarations iniciales del Departamento de Policía, sujeto sospechoso, actitud evasiva, resistencia, fue suficiente para detonar un cambio en el tono del debate público. Malik también puso en marcha sus propios recursos. Investigó la joya de servicio del oficial Holtz. Descubrió, con ayuda de contactos internos y filtrations, que existen al menos 7 denuncias por uso excesivo de la fuerza con ciudadanos afroamericanos. 2 de ellas, archivadas por falta de evidencia, incluyen testimonios de testigos presenciales. Una de ellas se remontaba apenas 6 meses atrás. Todo estaba ahí, escondido bajo burocracia, encubrimientos y la cultura del silencio. Los redes sociales fueron su trinchera. Cada día, Malik publicaba un nuevo fragmento de información. Cada documento, cada audio filtrado, cada correo anónimo de otros oficiales honestos alimentaba una verdad irrefutable. Ryan Holtz no era un héroe. Era el síntoma de un cuerpo enfermo que se negaba a sanar. A los 5 días del asesinato, Malik encabezó la primera marcha en honor a su hermano. Decenas de militares en retiro marcharon con él. Veteranos con prótesis, jóvenes con camisas del ejército, madres con placas colgadas al culo. En sus rostros no había odio, había determinación. En su silencio resonaba un eco claro. Esto no termina aquí. Dentro del Pentágono, la tensión se transformó en urgencia. La presión mediática era solo la superficie. Lo más inquietante era la respuesta de los tropas. El personal militar en servicio activo comenzaba a expresar abiertamente su indignación. Desde bases en California hasta destacamentos en Okinawa, soldados publicaban mensajes de apoyo a la familia Grant y exigen una respuesta institucional. Algunos oficiales de alto rango reportaron preocupación por el deterioro moral interno. Otros dijeron lo que pocos se atrevieron a reconocer en voz alta. Nos estamos quedando sin legitimidad entre los nuestros. La General Lorna Briggs convocó una reunión cerrada con asesores legales y estrategas de comunicación. Las investigaciones internas revelaron algo peor de lo esperado. El Departamento de Policía de Fairfax había recibido múltiples advertencias sobre Holtz por parte de un enlace militar local. Informes sobre conductas discriminatorias, uso indebido de fuerza, y registros de paradas raciales con proporción desproporcionada. Pero todos habían sido ignorados, incluso después de un incidente en 2021, donde Holtz detuvo ilegalmente a un veterano latino, también desarmado. Aquella vez, el caso se cerró con una sanción menor y una sesión de reciclaje formativo. A nivel político, la situación era aún más frágil. El Comité de Defensa del Senado había solicitado informes oficiales sobre el caso. Algunos miembros del Congreso, especialmente veteranos de guerra, comenzaron a exigir audiencias públicas. Las fuerzas armadas estaban a punto de convertirse en protagonistas de un conflicto civil interno. Frente a este panorama, la Secretaría de Defensa tomó una decisión sin precedentes. Autorizó una investigación independiente liderada por un equipo mixto de oficiales militares y fiscales federales, bajo jurisdicción del Departamento de Justicia. Fue una declaración simbólica y contundente. La vida de un soldado no podía valer menos dentro de su país que en el campo de batalla. Al mismo tiempo, se filtró un dossier clasificado a la prensa. En él se detallaban más de 20 casos similares en los últimos 10 años. Militares racializados muertos o heridos por policías en circunstancias injustificadas. La conexión fue directa, devastadora. El país comenzó a preguntarse no solo si se había cometido un crimen, sino cuántas veces se había repetido, sin testigos, sin grabaciones, sin hermanos como Malik para alzar la voz. La estructura misma de las instituciones empezaba a resquebrajarse. Y por primera vez, parecía que la verdad ya no podía ser contenida. Las primeras protestas comenzaron de forma espontánea.
Apenas 3 días después del funeral de Elias Grant, un grupo de jóvenes veteranos se reunió frente al ayuntamiento de Fairfax, en silencio, portando pancartas con la imagen del capitán, acompañado de la frase, serve a mi país, y tú, por qué me metes. Fue un acto pacífico, pero cargado de simbolismo. La imagen dio la vuelta al país, lo que vino después fue una avalancha. Los cales de ciudades como Atlanta, Nueva York, Chicago y Seattle se llenaron de manifestantes. Pero esta vez no eran solo activistas o ciudadanos afroamericanos. Esta vez había una mezcla transversal. Soldados en uniforme, reservistas, excombatientes de Irak y Afganistán, familiares de militares caídos, empleados del Pentágono, personal civil del Departamento de Defensa. La indignación había cruzado fronteras raciales y institucionales. Era un clamor moral. En una escena que marcó la narrativa nacional, una columna de soldados veteranos marchó por la avenida Pennsylvania, portando una bandera estadounidense enlutada. Nadie hablaba, solo se escuchaba el golpeteo sincronizado de los botes contra el asfalto. Al llegar frente al Capitolio, colocaron retratos de Elias Grant, flores blancas y cartas escritas a mano por compañeros de misión. Una de ellas decía, sobrevivimos al Talibán, no sobrevivimos al prejuicio en casa. Mientras tanto, Malik Grant seguía coordinando una campaña estratégica de prisión pública. A través de sus redes sociales, publicaciones y entrevistas, exigió respuestas concretas. La destitución inmediata de los mandos que encubrieron a Holtz, indemnizaciones para la familia, y la creación de un cuerpo independiente que auditara el uso de fuerza, por parte de policías en contacto con personal militar. La tensión creció aún más cuando un ex-marine denunció públicamente que había sido amenazado por su superior tras publicar un video apoyando la causa Grant. Comenzó a hablar de un miedo institucionalizado, a desafiar la narrativa oficial, y hizo solo alimentó el fuego de los protestas. Las universidades también se movilizaron. En West Point, los cadets organizaron un acto en honor a Elias, colocando su nombre en un mural reservado para héroes caídos. En Howard University, estudiantes de Derecho publicaron un documento legal proponiendo cambios estructurales en el proceso judicial de agentes de policía, exigiendo que en casos de víctimas militares, la jurisdicción fuera compartida con tribunales federales. Frente a este desbordamiento social, el Congreso se veía obligado a actuar. Se iniciaron sesiones extraordinarias. La presidenta del Comité Judicial del Senado calificó el caso Grant como el punto de quiebra de una historia de impunidad largamente tolerada. Se redactaron 3 proyectos de ley con medidas urgentes. Creación de una fiscalía especial para casos de violencia institucional. Protocolos unificados para el trato policial a personal militar. Y sanciones penales más severas para agentes con antecedentes de conducta discriminatoria. Pero mientras todo eso ocurría en los pasillos del poder, en los cuales se gestaba otra narrativa. Los protestas eran mayoritariamente pacíficas, pero en algunas ciudades se registraron enfrentamientos aislados. La frustración acumulada estalaba en gritos, en lágrimas, en rabia. Una noche en D.C., frente al monumento a Lincoln, una multitud incendió miles de velas. Malik subió al estrado improvisado, y al ver los rostros iluminados por el fuego dijo, mi hermano no murió en combate, murió en la indiferencia. Y eso es algo que este país no puede permitirse volver a hacer. El eco de esa frase retumbó en medios internacionales. La prisión ya no era solo nacional. La mirada del mundo estaba sobre Estados Unidos, esperando saber si su democracia era capaz de reparar sus propias fracturas. La noche del 21 de julio, a las 03:14 a.m., el guardia de turno en el pabellón de máxima seguridad del Centro Correccional Federal de Quantico notó algo extraño. La celda 9B, asignada a Ryan Holtz, tenía la luz de control apagada.
Al revisar el sistema de cámaras, descubrió que las grabaciones de esa sección se habían interrumpido exactamente a los 03:08 y se reanudaron a los 03:17, 9 minutos en blanco, tiempo suficiente para que ocurriera lo impensable. Holtz fue jalado tendido en el suelo, con dos disparos precisos en el pecho. No había signos de lucha, no había ruido registrado, el arma no apareció, las puertas electrónicas no mostraban fallas. Lo único fuera de lugar era una pequeña hoja de papel doblada en su bolsillo trasero. Decía, por cada soldado quedó injustamente, hay uno que aún respira justicia. La noticia explotó como una bomba en la opinión pública. Los medios usaron palabras como misterioso, clandestino, venganza militar. Algunos señalaron la posibilidad de una operación encubierta. Otros hablaron de un suicidio imposible, de un mensaje escrito para desviar la atención. La verdad, como tantas veces, se volvió esquiva. El FBI tomó control inmediato de la investigación. Agents federales aseguraron la prisión, interrogaron a todo el personal, revisaron cada segundo de metraje disponible. Pero nada condujo a una explicación clara. La fiscal general, presionada por la opinión pública, hizo una breve declaración. El gobierno no aprueba ni tolera justicia por mano propia, pero no podemos negar que este evento refleja un quiebra profundo en la confianza del pueblo hacia sus instituciones. El Pentágono, por su parte, guardó un silencio absoluto. No hubo comunicados, no hubo condolencias, solo una serie de reuniones privadas a puerta cerrada entre mandos de inteligencia, seguridad internal y miembros clave del Estado Mayor Conjunto. Algunos informes extraoficiales sugieren que Holtz había sido objetivo de múltiples amenazas de su detención. Otros señalaban movimientos irregulares en el sistema de visitas e internos de alta seguridad. Pero nada fue confirmado. Lo que sí quedó claro fue el impacto. En cuestión de horas, las protestas callejeras disminuyeron. El clamor por justicia dio paso a un silencio denso, inquietante. No era resignación. Era expectativa. Muchos no lo decían abiertamente, pero lo pensaban. Alguien había equilibrado la balanza. Malik Grant fue contactado por docenas de medios internacionales tras la noticia. Rechazó entrevistas. Publicó un único mensaje en sus redes. Mi lucha es por la verdad, no por la sangre. Es mismo día, una carta anónima ligó al buzón del Comité de Justicia del Senado. Incluía documentos clasificados, fotografías de los informes omitidos sobre Holtz, y una nota simple. El sistema no lo detuvo. Otros lo hicieron. La ejecución de Ryan Holtz en una prisión federal generó una reacción en cadena que ningún analista político pudo prever con exactitud. En Washington, la noticia desató una crisis institucional. El presidente convocó de emergencia al Consejo de Seguridad Nacional, mientras el Congreso se sumía en un debate candente sobre el colapso del Estado de Derecho. Algunos senadores clamaban por una depuración total de los cuerpos policiales. Otros, más conservadores, advertían sobre los peligros de convertir a las fuerzas armadas en una especie de contrapoder interno. El país parecía caminar sobre una línea delgada entre justicia y caos. Internacionalmente, la ejecución tuvo una resonancia explosiva. Desde Londres hasta Ciudad del Cabo, desde Seúl hasta Río, los titulares hablaban de una purga silenciosa dentro del sistema estadounidense. Gobiernos aliados preguntaban por la estabilidad del Pentágono. Los mercados respondieron con una caída súbita del índice de defensa. Las embajadas estadounidenses en varios países latinoamericanos y africanos reportaron manifestaciones frente a sus sedes, con pancartas que decían: Justicia es una palabra sin sentido si se esconde tras un uniforme. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional,
Why Human Rights Watch exigeran una investigación independiente. Nations Unidas solicitó un informe oficial al gobierno estadounidense sobre el estado de su sistema penitenciario, acusando posibles ejecuciones extrajudiciales. En paralelo, líderes de opinión en medios europeos y asiáticos señalaron que el caso de Elias Grant evidenciaba una fractura civilizatoria dentro de la autoproclamada cuna de la democracia moderna. En el plano nacional, la ciudadanía estaba dividida. Una parte celebraba la muerte de Holtz como un acto simbólico de reparación histórica. La otra temía que este suceso sentara un precedente peligroso de justicia por mano propia. Los programas de análisis político se llenaron de voces enfrentadas. Era esto un punto de inflexión, o el inicio de una espiral de violencia institucionalizada. El Departamento de Defensa, en un movimiento sin precedentes, ordenó la revisión completa de los protocolos de interacción entre policías y personal militar. Se crearon unidades mixtas de supervisión que debían garantizar el respeto a los derechos de los soldados en suelo estadounidense. Además, se implementaron cursos obligatorios de formación en derechos humanos para todas las academias policiales del país. Al mismo tiempo, el Congreso aprobó en tiempo récord la Ley Grant. Bautizada así en honor a Elias. Esta legislación convertía en delito federal el uso de fuerza letal contra personal militar desarmado, y exige la revisión judicial obligatoria en tribunales federales sin posibilidad de juicios locales cerrados. Los medios comenzaron a hablar del efecto Grant. Los cifras lo confirmaban. En los 3 meses posteriores al asesinato de Elias, los denuncias por uso excesivo de la fuerza descendieron un 40%. Policías en todo el país comenzaron a usar cámaras corporales de manera más sistemática, sabiendo que la vigilancia ahora venía desde más de un frente. La ciudadanía, el Congreso, y el propio ejército. En los calles aún quedaban rastros del dólar. Murales de Elias Grant aparecían en escuelas, estaciones de tren y universidades. Su imagen se volvió símbolo de resistencia digna, de servicio silenciado, de la América que todavía lucha por encontrarse a sí mismo. Pasaron 6 meses desde el disparo que apagó la vida de Elias Grant. Era invierno en Arlington. La nieve cubría el suelo del cementerio militar como una sabana serena, densa, que silenciaba los pasos de los pocos que se aventuraban a caminar entre los lápidas. Malik estaba allí solo frente a la tumba de su hermano, no hablaba, solo observaba el nombre grabado en la piedra. Capitán Elias N. Grant sirvió con honor, murió con dignidad, llevaba en las manos una pequeña colla de madera. Dentro, cartas, decenas de ellas, escritas por niños, por veteranos, por madres, por desconocidos que se habían conmovido con su historia. Una decía, gracias, capitán. Gracias por demostrar que un uniforme no borra tu humanidad. Otra, de una niña de 9 años, mi papá es militar, yo tenía miedo, ahora quiero ser fuerte como tú. Malik los dijo una por una sobre la tumba. Luego se sentó sobre el banco de piedra más cercano y miró hacia el cielo. No buscaba respuestas, solo acompaña, en su teléfono, seguía legando un flujo constante de mensajes, invitaciones a charlas, propuestas de libros, documentales, homenajes, pero también amenazas, advertencias de quienes creen que había ido demasiado lejos. Ella no respondía a ninguna, su guerra era otra. Había comenzado como una pelea por justicia, pero se había transformado en una cruzada por la memoria, por la verdad. Esa noche en cadena nacional se transmitió el documental Honor Silenciado, producido por veteranos de guerra, con testimonios inéditos de compañeros de Elias, imágenes de su servicio, de su humanidad, de su voz firme y suave. Malik no lo vio en directo.
Estaba en cosa, repasando un manuscrito que había escrito con puño tembloroso, carta a mi hermano Cado. En ella la hablaba no como martir, sino como niño, como cuando jugaban en la cal sin miedo, sin saber on lo que el mundo podía hacer, con un hombre negro que lavaba uniforme. La historia de Elias se convirtió en parte de los currículos escolares en varias ciudades. En la Universidad de Georgetown, se inauguró una beca con su nombre para estudiantes afroamericanos que aspiraran a ingresar a las Fuerzas Armadas. En el Pentágono, un mural de placas conmemorativas incluyó, por primera vez, a un soldado asesinado en suelo nacional en un acto de discriminación institucional. Una última escena selló la transformación. En una pequeña iglesia de Detroit, durante una misa de domingo, una mujer mayor tomó la palabra. Era la madre de Ryan Holtz, vestida de negro, voz temblorosa, pidió perdón públicamente. Mi hijo no nació odiando. Algo lo quebró, pero no justificó nada. Pido perdón a la familia Grant, y a todas las familias que perdieron a alguien por culpa del miedo disfrazado de ley. La iglesia cuidó en silencio, luego aplausos lentos, sinceros. Una reconciliación imperfecta, pero humana, como todas las verdaderas, como la justicia que on cuesta, pero ya camina. Así arriba un capítulo, no con victoria, sino con verdad, y la verdad la libera. Esta historia nos enseña que la verdad, no se negocia y que la justicia, aunque tardía, es la fuerza que puede sanar las fracturas más profundas. En un storyteller, seguimos trayendo relatos que desafian, inspiran y transforman. No dejes de ser parte de esta conversación, suscribid, comenta y compart. Por cada historia merece ser contada y sobre todo escuchada.